Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari Kumpulan 5 akan bentang poster Port of All Castle. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Ashraf, Muhammad Syazwan, Awang Abdullah Anik, Nurul Hidayah, Hasmalia Puspita. Pada pagi ini saya akan terangkan serba sedikit berkaitan dengan poster kami. Pelabuhan All Castle adalah pelabuhan yang unik kerana reka bentuknya seakan-akan heksagon. Dengan wujudnya, port ini dapat membantu perkembangan ekonomi negara serta dapat menyelesaikan isu rantaian bekalan dengan cekap dan berinovasi. Seterusnya, saya akan menerangkan lakaran desain yang kami buat, di mana gambar yang di belakang saya menunjukkan kita dapat melihat laluan keluar masuk ke dalam pelabuhan. Seterusnya kita ada kontainer terminal di sebelah atas. Okey, kontainer terminal tersebut mempunyai 8 kren dan 3 tempat berting. Seterusnya di bawah kontainer terminal terdapat ialah bulk terminal. Bulk terminal mempunyai 8 conveyor yang boleh membawa goods keluar ataupun membawa goods masuk ke dalam kapal. Di bulk terminal terdapat 2 tempat berting. Seterusnya, di bawah bulk terminal terdapat marine service. Marine service ialah tempat untuk membaiki kapal sekiranya ada kerosakan. Seterusnya, di bawah marine service terdapat kawasan hinterland, iaitu administration office. Di situ terdapat pejabat custom, authorities port dan management port. Dan yang terakhir ialah anchorage area, di mana anchorage area berada berhampiran pelabuhan, di mana itu tempat kapal-kapal menunggu turn untuk berting. Hello everyone, my name is Nurul Hidayah binti Ahmad Wazir. My matrix number is 07DLS 21F2012. Today, I will explain the port services that provided by Port of All Castle. Our polyfunctional port services refer to the provision of a wide range of services within a port to meet various needs and requirements of ships, cargo and other stakeholders. These services are intended to support and facilitate the efficient and smooth operation of the port. So, the port services that provided by our port such as bulk cargo services. These services involve handling and storage of unpacked cargo such as grains, coal, oil and petroleum products. Port facilities are equipped to handle the storage, transportation and loading or unloading of bulk cargo. The second one is container services. These services involve handling and storage of containers which are commonly used to transport goods worldwide. Our port have specialized infrastructure and equipment to handle containerized cargo efficiently, including container cranes, yard management systems and container storage yards. The third of port services that provided by our port is pilotage. Pilotage refers to the service provided by our professional pilots who board incoming or outgoing ships to assist with navigation. These pilots have in-depth knowledge of the local waterways and provide guidance to captain to ensure safe passage. Fourth is tugging and towage. Tugboats provide assistance to ships in maneuvering within the port area, especially during the docking and undocking process. These services help to push, pull and steer vessels to ensure safe and efficient navigation. Fifth is berthing and unberthing. Berthing refers to the process of bringing a ship alongside a berth or dock to load or unload cargo or passenger. Meanwhile, unberthing is the opposite process of releasing a ship from the berth. Our port services often include the provision of berth and assistance in safely berthing and unberthing ships. Next is logistics services. Our polyfunctional port services often include logistics services such as storage, warehousing and distribution of goods, custom service and freight forwarding. These services help in the efficient movement of goods, facilitating trade and commerce. The other of the port services is bunkering. Bunkering involves the supply of fuel such as marine gas oil or marine diesel oil to ships. Our port provides facilities for bunkering, ensuring that ships have enough fuel to complete their journeys. Last but not least is mooring. Mooring services involve securing a ship to a dock or berth using ropes, cables or mooring lines. Our port personnel assist in the mooring and unmooring of ships, ensuring they are safely attached to the port infrastructure. So, our polyfunctional port services aim to provide a comprehensive range of services to support various types of cargo, vessels,
stakeholders at the port. By offering diverse range of services, our port can effectively cater to the needs of different industry and contribute to efficient maritime trade. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang material handling equipment di dalam pelabuhan Newcastle, Australia. Dalam konteks pelabuhan Newcastle, prime mover yang digunakan di dalam pelabuhan ini ialah truk diesel. Truk diesel mempunyai tugas yaitu mengangkat pengangkutan berat ataupun lokomotif yang digunakan untuk mengangkut kontainer, kargo atau barangan lain di dalam pelabuhan. Kendaraan ini memberikan kuasa dan mobility awal untuk memindahkan muatan yang besar seperti kontainer pengantaran dari satu lokasi ke lokasi yang lain, seperti dari kapal kargo ke kawasan penyimpanan atau sebaliknya. Seterusnya, material handling yang seterusnya ialah container handler. Container handler ialah mesin khusus yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan kontainer penghantaran besar dengan cekap. Mesin ini penting untuk memunggah kargo dari kapal, mengangkut kontainer di dalam pelabuhan dan menyusunnya di kawasan penyimpanan. Mereka memudahkan pengendalian kontainer berat yang biasa digunakan dalam perdagangan antara bangsa. Kendaraan ini memastikan operasi kargo di dalam pelabuhan Newcastle adalah lancar. Seterusnya, kendaraan yang digunakan untuk mengendalikan kontainer kargo yang mempunyai pelbagai mode di pelabuhan ini ialah reach taker. Reach taker ialah kendaraan yang mempunyai kebolehan untuk mengangkut kontainer dalam jarak yang dekat dengan sangat cepat dan menyusunnya dalam pelbagai baris bergantung pada aksesnya. Di dalam pelabuhan ini juga, key crane mempunyai peranan yang besar, di mana key crane di pelabuhan Newcastle adalah mesin besar yang memainkan peranan penting dalam operasi pelabuhan. Crane ini bertanggung jawab terutamanya untuk memuat dan memunggah kontainer kargo dari kapal yang berlabuh di dermaga, yakni kawasan di sepanjang pantai tempat kapal berlabuh. Dan kita juga mempunyai gantry crane. Gantry crane di pelabuhan Newcastle ialah peralatan penting untuk memuat dan memunggah kapal kargo dan menguruskan pergerakan kontainer dengan cekap dalam kawasan pelabuhan. Dan ship loaders and unloaders di pelabuhan Newcastle ialah mesin pengendalian bahan khusus yang digunakan untuk memuatkan kargo ke kapal atau mengunggah kargo daripadanya. Berikut ialah penjelasan ringkas tentang fungsi mereka. Yang pertama ialah ship loader. Ship loader ialah mesin untuk memuatkan kargo seperti arang, batu, dan barang pukal ke atas kapal. Ianya seperti tali pinggang penghantar gergasi yang memindahkan bahan dengan cekap dari pelabuhan ke kapal untuk diekspor. Ship unloader ialah pengunggah kapal. Pengunggah kapal melakukan sebaliknya. Ia digunakan untuk mengeluarkan kargo dari kapal yang masuk, menjadikannya lebih mudah untuk mengangkut barang ke pelabuhan atau ke kawasan penyimpanan. Sekian itu saja dari saya, dan saya akan memberikan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan faktor port design. Reka bentuk pelabuhan adalah proses yang kompleks yang melibatkan penggabungan pelbagai faktor untuk mencipta kemudahan pelabuhan yang berfungsi dan cekap. Berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam rekaan pelabuhan. Yang pertama ialah alignment and width approach sea and port entrance. Pengalihan dan lebar pendekatan ke laut pintu masuk pelabuhan adalah aspek penting dalam reka bentuk dan perancangan pelabuhan. Ia menentukan bagaimana kapal pelayaran menavigasi dan memasuki pelabuhan, mempengaruhi keselamatan, kecekapan dan accessibility. Menyeimbangkan pengalihan dan lebar pendekatan adalah penting untuk memastikan navigasi yang selamat dan cekap bagi kapal yang memasuki dan meninggalkan pelabuhan. Mereka pelabuhan harus mempertimbangkan pelbagai faktor alam sekitar
geografi dan operasi untuk menentukan pengalihan dan lebar laluan pendekatan. Selain itu, penyelenggaraan dan pengurungan berkala perlu dilakukan untuk mengekalkan laluan dalam keadaan sesuai kerana keadaan semula jadi dan pendapan berubah dari semasa ke semasa. Kita masuk isi kedua, iaitu Deep of Sea. Kedalaman laut memainkan peranan penting dalam reka bentuk perancangan pelabuhan kerana ia secara langsung mempengaruhi fungsi dan kapasiti sebuah pelabuhan. Secara ringkas, kedalaman laut adalah faktor asas dalam reka bentuk dan operasi pelabuhan. Ia mempengaruhi jenis kapal yang boleh akses, pertimbangan keselamatan, faedah ekonomi dan tahap pelaburan yang diperlukan untuk infrastruktur pelabuhan. Pihak berkuasa pelabuhan dan perekam mesti mencapai keseimbangan antara menjaga keselamatan, kedalaman pelayaran, melindungi alam sekitar dan memastikan keboleh kapal berlabuh. Kita masuk pada isi yang ketiga, iaitu Human Factor in Ship Handling. Pengendalian kapal di pelabuhan merujuk kepada pelbagai aspek yang berkaitan dengan prestasi, tingkah laku dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi navigasi kapal dengan selamat cekap di kawasan pelabuhan. Faktor ini memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan operasi maritim dan pelindungan alam sekitar. Pengendalian kapal di pelabuhan adalah penting untuk memastikan keselamatan, mencegah kemalangan dan mengekalkan operasi maritim yang cekap. Latihan pendidikan berterusan dan budaya keselamatan yang kukuh di atas kapal adalah elemen penting dalam mempengaruhi faktor manusia dengan berkesan tambahan pula. Pihak berkuasa pelabuhan, pengendalian kapal dan pihak berkuasa perlu bekerjasama untuk mencipta persekitaran yang menyokong amalan pengendalian kapal selamat bertanggungjawab di kawasan pelabuhan. Seterusnya kita akan masuk kepada isi yang terakhir, ialah physical environment. Pelindungan daripada unsur semula jadi. Pelabuhan hendaklah direka bentuk untuk memberikan pelindungan daripada cuaca buruk termasuk ribut, ombak dan arus yang kuat. Pemecah ombak dan struktur pelabuhan boleh menawarkan pelindungan ini. Pertimbangan alam sekitar. Faktor alam sekitar seperti memelihara dan mengurangkan kesan ke atas ekosistem tempatan mesti diambil kira dalam reka bentuk pelabuhan. Ini termasuk pengurusan pemendapan kualiti air dan hidupan marin. Dan isi yang terakhir, infrastruktur dan susun atur. Susun atur fizikal pelabuhan termasuk dinding wharf, peralatan pengiriman kargo, kawasan penyimpanan dan sambungan rel dan jalan mesti dirancang dengan baik untuk pengendalian dan pengangkutan yang cekap dan efisien. Sekian dari saya. Hi, my name is Asmalia Puspita binti Amansa. My matrix number 07D LS21F2002. I will present about the basic facilities. The first is jetty. A jetty in the context of a port is a structure that extends into a body of water, typically a harbor, river or coastal area, and serves several important purposes in maritime and port operations. Here's an explanation of what a jetty is and its functions. One of the primary functions of the jetty is to provide shelter and protection to vessels within the harbor or port. By extending into the water, the jetty helps break to the force of wave and currents, creating a calmer, more sheltered area for ships to anchor more or dock. This protection is essential for preventing damage to vessels and ensuring safe port operations. The second is road and rail. Road and railway connections are integral to ports' ability to handle and transport cargo efficiently. Ports have well-developed and interconnected road and rail infrastructure can offer better access to markets, reduce transportation costs, and enhance their competitiveness in global trade. These infrastructure elements are also crucial for reducing
congestion, and environmental impact associated within the movement of goods to and from the port. The third is container and bulk. A container terminal, often referred to as a container port or container facility, is designed for the efficient handling and storage of shipping containers. These terminals are a critical component of global trade, as containers are the standard method for transporting a wide range of goods by sea, land, and rail. And a bulk terminal is designed for the handling of bulk cargo, which includes loose in unpackaged goods such as grains, coal, minerals, and liquids. Fourth, container yard. A container yard, often referred to as a container storage yard or container depot, is a specialized area within a port or an inland facility where shipping containers are stored, organized, and managed. The fifth, wharf and berth. A wharf is a linear structure pulled along the waters in edge, typically extending from the shoreline into a body of water, such as a harbor, river, or bay. It serves as a platform for ships berth and unload or load the goods. Berth area is a specific location within a port where ships are berthed for loading, unloading, or another port activities. The sixth is anchorage area. Anchorage areas are strategically located to allow for the efficient flow of maritime traffic, ensuring that vessels can wait their turn before proceeding into the port for cargo handling. Seven is administration. A warehouse in the context of a port, often referred to as a port warehouse or port storage facility, is a storage area within the port's infrastructure dedicated to the temporary storage of goods and cargo in transit. Warehouses in ports play a critical role in the efficient flow of goods, especially in the context of international trade. That's all for me. Thank you. Hello and good morning. My name is Muhammad Shazwan bin Sarju. My matrix number is 07 DLS 21F2020. So today I will be explaining about the six functions of Port of Old Castle. First, ship operation. Ship operations refer to day-to-day activities that take place in the port to ensure safe and efficient movement of cargo, such as containers and bulk goods. This involves loading and unloading cargo from ships, storing it in warehouse or open areas, and facilitating its transfer to other modes of transportation. Other than that, berthing and mooring, which refer to the process of securing the position of vessel near the wharf facility or for cargo handling. Secondly, road and sea access. These refer to how the port provides sea access for ships through the port's waterways, while land access connects the port to road railways for the efficient movement of cargo in and out of the port. Third, safety and security. Safety and security play a vital role in port operations. Safety involves measures to prevent accidents and ensure the well-being of personnel, vessels, and in the environment, including fire protection, emergency response planning, and navigation safety. Security, on the other hand, focuses on safeguarding the port against threats like terrorism and unauthorized access with measures control like access control, surveillance, and security protocols. These functions together maintain a secure and risk-free environment, essential for smooth and reliable functioning of the port. After that, environmental control. These refer to our effort on minimizing the negative impact of port activities toward the environment. This includes reducing pollution, managing waste, and protecting the local ecosystems through compliance with environmental regulations and sustainable practices. For example, most of the material handling equipments are electric powered in order to reduce the combustion which can lead to air pollution. Finally, rail and road connection. A rail and road network is a critical function in a port which enables the movement of cargo to and from the port facility. The road network involves connecting the port to highways and local roads.
allowing for the easy movement of goods by truck. Simultaneously, the rail network connects the port to the broader railway system, enabling the cargo transportation through trains. Together, this network ensures seamless connection to the hinterland, making it easy to transport cargo to its final destination, whether by road or rail.